continuation with illustrating relations and functions. So, we proceed to kinds of relations. So, there are three types of relations na gitawag og one-to-one correspondence. Okay, unsa may pasabot ng one-to-one correspondence? For every one domain in X, there is only one range. So, one-to-one. So, one-to-one. Makita na to, ang domain for every one domain, there is only one range. Okay, makita na to. When X is 1, the Y is 1. When X is 2, the Y is 3. Usara iyang pares. Okay, unsa may atong ordered pairs diri guys? Ordered pairs na to. 1. Okay, sige. 1, 1. Unsa pa? 2, 3. Unsa pa? 3, 5. 3, 5. What else? 4, 7. And 5, 9. Okay, so mana sila atong set of ordered pairs. So, arita sa one-to-many correspondence. Ikaduha nga type of relations. So, may pasabot ani ma'am. One-to-many correspondence, the domain X, kini X, the domain or the X value has more than one pair of range, the Y value. So, kita na to. Ang X value, duha iyang pares. X value. Okay, when X is 1, naa sa diay, Y nga 1, then also 3 nga pares. Okay, sa diha, sa 3, naa sa diay tulo ka pares, which is the 5, 7, and 9. Okay, so may atong ordered pairs. The ordered pairs. 1, 1. Oh, 1, 3, isa pa. 1, 4. Ano, 1, 4? 3, 5. Okay, 3, 5, isa pa. 3, 7, 3, 9. okay, 3, 9. Okay, so makita nimo sa one to many, more than one ang iyang pares, ang Y values. Arita sa number 3. 3 types. Ay katulog. Many to one correspondence. Many domain or X values is paired with one range. So may pasabot na. Makita natin din no. Pila ka buok X values usara ang ilang pares. Nag-share sila sa pares. Okay, for example, kini ang X value is paired with 1. Ang 3 is paired with 1. Ang 5 is paired with 1. Gawa sa 7, yung pares 3. Okay, so tawag na many to one correspondence. So, sa may atong ordered pairs. Okay, ordered pairs guys, atag. Sa may atong ordered. Okay, 1, 1. Isa pa. Okay, 3, 1. Isa pa. Okay, 5, 1. Inya, isa pa. 7, 3. Okay, 7, 3. Okay, so, mana sila ang ordered pairs sa many to one. So, makita mo, daghan og ang X, usara ang iyang Y. Okay. Anita, consider the table and mapping diagram below. So, this is the mapping diagram. This is the table. Sa mapping, ang student is paired sa section. Diba? Si P o si Anna o si Sheila taga section Gomez. Si Joy o si Levi taga section Zamora. Okay, so what type of correspondence is the mapping diagram? Ano sa ba ni siya?
Unsa man nga type? Analyze. Unsa man nga type of correspondence ni? Mapping din. Oo. Si Faye, si Ana, o si Sheila taga Section Gomez. Si Joy, si Rival taga Zamora. Unsa na siya nga type of correspondence? One, ma'am. Mapping. Pwede nila. Unsa man dyan? One to one? One to many? Or many to one? Many to one. Okay. So, nga naman, many to one. Nga nung many to one man? Nga naman? Oo. Many there by one. Oh, okay. Diba? Daghan man o diba si Faye, si Ana o si Sheila, usara ang iyang section. Pareha sila og section. Okay, si Joy at si Levi, usara pod ang ilang section. So manang many to one. Ari ta sa graph. Okay, graph. Dili sa table. Unsa may na-observe nimo sa table, government agency with their official websites. Unsa man nga klase nga correspondence? Unsa man nga klase nga correspondence? Okay, so this is 1 to 1 correspondence. Nga naman? 1. Nga nung 1 to 1 man? One, for every one domain there is only one range. Okay, for every one domain, there is only one range. Very good. Ngayon naman, kay ang DepEd, pusara iyang website. Diba? Iyang website is www.deped.gov.ph. Wa siya mo gamit sa email sa DSWD, sa SSS, o sa PhilHealth. So, all of the government agency, they have their own website. So that is 1 to 1. Kaya arita sa number 2. Graph unless the domain and range of each relations. Identify the kind of correspondence. So we need to graph first. Kaya nag-ingon man na graph. Okay, so this is our y and this is our x. Coordinates. Sila may pinakataas? 6. Okay, sige. Ang x-axis is 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 1, 3. Anja, 2, 3. Okay, so 2, 3. And then, the next ordered pairs is 3, 4. And the next ordered pair is 4, 5. Then, 5, 6. Okay, so unsa may na-observe nimo sa graph? Unsa may na-observe nimo sa graph? How about did you observe in the graph? Ha? Dili siya straight line. Unsa may na-observe nimo? Oo, unsa may nakita nimo sa man sa points? Unsa may nakita nimo sa points? Wala ka to. So, wa matupong unsa man ni sidya? Diba, ang x values niya na 1 o 2 pareha o unsa man ni sidya? Y values, diba? 3. So, unsa man ni siya nga klase? So, what kind of correspondence? Kaya, pareha man sidya gano'n. Nag-share man sila o kanang y values. Unsa man siya nga klase nga ano? One to many. Okay, so this graph is 1 to many correspondence. Okay, 1 to many correspondence. 1 to many ba? No, dili. Many. Wrong dong. Wrong. Okay. Analyze. Unsa man? Many. One many to one, ma'am. Oh, kay nga naman di ba? Oh.
Okay, many. Malian. Oh, sayok. Diba? Okay. So, 1. O, nag-3. Yan, 2, 3. So, this is many to 1. Okay, many to 1. Okay, so, yes. Yes. Okay, so,